Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong ipinadala sa atin guys na phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Realme, parang Realme C15 ito siya guys, no. Yan. So tatlo guys yung camera niya guys. So Realme C15 guys. So yung issue daw nito guys ng phone device nito guys ay hindi na daw maalala guys yung password niya guys, no. So kakapalit niya lang daw ito guys ng LCD guys. Tapos ipinadala sa atin guys para ipatanggal niya guys yung password na ito guys. Yan. So dito guys maswerte tayo dito guys kapag wala itong Google security guys, no, or hindi siya mag-require guys ng Google security or wala siya ditong na sign in guys na Google account guys, no. So sabi ko naman sa kanya guys bago ko gagawin ito, bago ko tinanggap ito guys yung phone device niya guys. So sabi ko sa kanya guys ay mare-reformat guys lahat ng guys ng storage ng phone na ito guys, no. Yung mga data niya guys ay mabubura guys, no. Yan. So sabi naman sa akin guys ay okay lang guys, no. Basta matanggal lang ito guys yung password nito guys para magamit niyan na guys. Okay? So ngayon guys ay simulan natin guys, no. So bago natin gagawin to guys, kailangan guys mayroon tayong at least 50% guys sa battery natin guys, no. Kasi magre-reboot ito siya guys yung phone device na ito guys pag ginawa natin ito guys. Okay? So ngayon guys ay simulan natin guys, no. So una natin na gagawin dito guys ay i-ano natin guys, no. I-hard reset natin guys. Try natin hard reset ito guys, no. So una natin gagawin ay off muna natin guys yung phone na ito. Yan, so off muna natin. Yan. So antayin lang natin guys hanggang sa mag-off guys, no. Yan. So sunod natin dito guys na gagawin guys ay i-hard reset natin ito guys yung phone device nito guys, no. So para ma-hard reset natin guys, so kailangan guys ipagsabay natin guys yung power off tsaka volume down guys, no. Yan. So try natin guys, no. Kapag lalabas guys yung hard reset guys. Yan, so pagsabay natin 1 2 3. Yan, pagsabay natin. So antayin natin maglabas guys yung logo guys, no. Pagkalabas ng logo guys ay bitawan natin guys, no. Yan. So antayin na lang natin guys. So kung makita nyo guys, meron dito nakalagay guys recovery mode. So click natin guys yung power switch na ito at pupunta tayo dito guys. Yan. So click natin guys yung English. So dito lalabas guys yung Realme UI recovery. Yan. So yung pipiliin natin dito guys ay yung wipe data guys, no, kasi re-reformat natin dito guys yung phone device nito guys. So click natin guys yung wipe data. Yan, so click natin to. So yan siya guys, no. So lalabas guys yung wipe data guys. So yung gagawin kasi natin guys ay i-format natin nito guys yung phone device nito guys, no. So click natin guys yung format data nito. Yan, tapos lalabas ito guys yung format data. Please enter verification code. So ilagay lang natin guys yung code na ito. So 9443 9443. Yan, tapos lalabas ito guys yung format data guys. Sabi dito all user data will be reset guys. So click natin guys yung format guys. Yan. So pagka ano natin guys ay ito yung lalabas guys, no. So do not perform any other operation. So antayin na lang natin guys, no. Yan. So kung makita niyo guys, wipe successfully. So click natin guys yung okay. Yan. Tapos automatic magre-reboot yan siya guys, no. So antayin na lang natin guys hanggang sa mag-open guys yung or pupunta guys sa menu guys yung phone device natin na ito guys, no. So take note pala guys, no, yung phone device nito guys ay mabubura siya guys, no. Parang babalik siya sa dati guys yung bagong bili nyo guys, no, na phone device nyo guys. So antayin na lang natin ito guys. So medyo matagal-tagal ito guys yung ano niya guys, no, yung processing nito guys. So pero antayin na lang natin guys hanggang sa mapupunta siya guys sa menu guys, no. So siguro abutin ito guys ng mga ano, mga 1 hour, mga ganon. Yung iba kasi naman guys hindi umabot guys ng 1 hour guys, no. So antayin na lang talaga natin ito guys hanggang sa pupunta siya guys sa menu guys, no. Yan, so wait na lang natin.
So yan siya guys, no. So forward na natin guys. So lumabas na guys yung menu niya guys, no. So ngayon guys yung pipili natin guys ay select language. So English lang tayo guys. So click natin guys yung next. So try natin guys, no, kapag mag-require guys ng Google account or Google security guys, no. So select region. So Philippines tayo guys. Yan. So click natin guys yung next. Tapos click lang natin guys yung user agreement natin. I have read and agree to the user agreement. Tapos click natin guys yung next. Terms of service. Click lang natin guys yung next. So connect to Wi-Fi. So skip lang natin guys. So wait lang natin guys, no. Yan. Tapos Google services. Click natin guys yung accept. So set unlock method. So later lang natin. Later lang tayo. Tapos next. Import data. Next lang tayo. Next lang tayo. Skip lang natin to guys. Yan. So welcome Realme UI. So try natin guys, no. Click natin guys yung get started. So yan siya guys, no. So hindi siya nag-require guys ng Google account guys. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys matanggal guys yung password guys sa ating phone device guys. So kapag meron naman guys ng Google security, so kailangan natin guys gagamitan guys ng unlock tool guys, no. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.